Ok, chào các bạn, tôi là Pikachu và chúng ta cùng trở lại với chuỗi series học cách về đi thực đi. Sau đây là những ta vẫn tiếp tục với clip của anh Ấn Độ về Mescat. Sau khi xong thì tôi sẽ nhớ vào cái CEH một chút. Cái tài liệu CEH nó nằm trong này, tôi mới tìm được là CH11. Từ xưa tôi học là CH9. Thì đây là một cái tập tài liệu về ethical hacking rất là hay, thì hay luôn. Các bạn nên nghiên cứu theo dõi, tôi đã bếp cái link của mình. Ok, nên nghiên cứu này. Rồi hồi trước tôi mới demo về Google hacking xong, nhưng mà thực ra thì cũng không phải là hack, để do người ta không có bảo mật nên chúng ta mới từ người truy cập thôi. Nó còn ba cái camera IP nó có một đặt username password thì cũng chịu chết, còn nó không đặt username password để không thì rồi dán cái IP của nó vô thì xem không có gì nào. Netcraft is an internet services company based in England offering a free web portal that performs various information gathering functions. So the techniques or the services offered by Netcraft considered a passive technique to gather information. Okay, so let's Google it. Netcraft, then Netcraft, go to its website. Now from here you can see that it has a lot of solutions, a lot of services or whatever. Okay, so for example, from the resources here, from the tools, you can see that we have search DNS. By the way, they have a lot of tools, a lot of stuff. So from here, let's type google.com and type search, and here you can see it will start finding us our domains or subdomains for google.com, like accounts, drive, calendar, news, play, whatever. Okay, now all of that can be achieved from Netcraft. By the way, they have a massive tools, like the most popular website. As you can see, if I go to the tools itself, you will see that they have some tools, some research tools, and all of that stuff. All right, this is used for passive information gathering. Netcraft là nó cái để ta sở thông tin, cũng chẳng phải có cái gì mà nó trang này chắc là nó lít. Rồi ok, có sự chọn sạch DNS. Ví dụ như Google, con xem thì mấy chủ Google nó sẽ anh rồi DNS. Google đây, đây là tất cả các site của Google.
Và đây là ngày thành lập Google thì năm tập 11 18, mail thì là 2 tháng 6 2004, Play thì với 2018 mới có, Google Meet thì với 2016, tất cả mấy chỗ đều là lên hết. Ví dụ tôi sẽ vô mail rồi qua đi không bị bỏ thì cũng sai đi bỏ. Đây, chỗ của mấy Google thì trùng rồi. Đây, đây là những nơi mà nó đặt xem ID con Trung Quốc, ID của nó đây, em là con này, cách kia, Trung Quốc, cấu, SBR chắc là Trung Quốc này. Sao? Đây là nó chủ nó là gì? Internet, không biết. Thì chúng ta search vào cái trang thì Panapat gì tất Bana cũng ông này có thể nói là Internet không cũng chả có gì mà ghê gớm. Không biết đó có một công ty internet cái gì vậy luôn. Ok, ta xem tiếp. As we gather information on our target, it is important to remember that traditional websites are just one part of the internet. So, Shodan is a search engine that crawls devices connected to the internet, including but not limited to the World Wide Web. This includes servers that run websites, but also devices like routers and IoT devices. Okay, so let's go to Shodan, like here, Google it, go to it. Here, you can put just the host name, then the website or the domain. So host name, then put google.com. Okay, now I know it's not a good to practice that on Google, but this will not. Wow. Let's see that. Tại nó có lại sợ rồi cũng đưa hết rồi lên mắt not harm. Okay, by the way, you need to log in order to use search filters. So for now, let's use google.com. And here you can notice that we have some information, like as you can see the server, what it is regarding this server is in France, and other servers. We found some servers. By the way, these are not for google.com, but it showed us some information about some servers. Okay, now actually Shodan is very huge topic and it's very powerful tool, but just keep that in your mind for now. What is Shodan and how to use it, okay?
this is just a high level. As we gather information on our target, it is important to remember that traditional websites are just one part of the internet. So that ta sẽ tiếp tục sau đó sau đó ta set anh chọn anh không đây mấy đất đất mấy ví dụ như là ví dụ cái trang này nó có gì dễ Facebook đi video nó chung nó bắt mua search nó publishing mua rồi Google đi cái trang với trang coi lên từ đây là các trang nữa không chứ hoàn toàn Google dashboard rồi đây sẽ cái thông tin ở đây sẽ được Now there is another website called Security Headers that will analyze HTTP response headers and provide basic analysis of target site security posture. So from here, Google it, you can see security headers. Here it is.
Now inside it, put the URL, so google.com again, search it, and here you will notice that here is the results. Like as you can see, 200, okay, the date, the access protection, server, and other information. Okay, so some of these information we can get, and this will help us a lot while attacking the system. Okay, now don't worry, just keep that in your mind. Again, this is just a high level introduction, so when times come we will start using these in a real life or real scenarios, let's say. So no worries, just keep in your mind that we have a website called security headers, and put the DNS and you can scan it, as simple as that. Now there is another. Giờ anh Ấn Độ kiến thức anh rộng hết rồi, phải nhớ hết được để cho an toàn bật video lên. Để họ đi check in. Bốn này nữa. So, trang để đánh giá các độ mật của website thì mình cũng tài hoặc là một số là không biết xin hết đời như là video kênh cái xin hết đời của nó này. Server thì là Apache chú thế này là chú sẽ bị hack chưa? Không ra với chú khai mà khe với con các kia từ này em không sợ hết trang của mình, sợ hết trang này là Alibaba.
Ừ. Ừ. Các bài nhé. Video. Oh man, cái gì lắm đó, không chắc luôn. Trung Quốc mình nghe trang nó tầm cỡ thế này, còn tổng một tiếng gì. Sao không bị hack? Thôi, đấy, ta tiếp tục clip của nó. Now we have the email harvesting tool called the harvester, and actually this is a very handy and very useful tool. So the harvester, like that, as you can see, press enter. As you can see, the harvester command is deprecated as they said, but we use the harvester with H capital, so no problem, just copy and paste it, and you can see that here is our tool. Now we will start having a simple example. Okay, by the way, you can see there its options -d, -s, -p, a lot of information, but let's have a simple example. So we will use the harvester, we will use -d command, this is for the domain. Now let's use google.com. Okay, and also we will use -b, and this is for the source. Okay, so we want it to be google.com. By the way, -b, we cannot put anything here. You must put the source and must be true. And the source, as you can see, invalid source. So the sources, you cannot put anything. So you must put Google without .com, like Google. So Google, Microsoft, Yahoo, and so on, all of that stuff. Okay, press enter. Now it will start searching. For any domain. Let's wait a little bit. Okay, now you will notice that we found these accounts.google.com, whatever, Drive, and all of that stuff. Now I know these are not very useful like what we want. So man the harvester, you see there is no manual for the harvester, but at least we got some information, and this is what we want. Okay, now these can be used later on, no problem. So like gathering information that can be useful for such cases, like get more information about the target so we can attack the target correctly. Okay, now we have the email harvesting tool. Now we have the email Không sao.
rồi hai cái video rồi. Microsoft, Yahoo, and so on, all of that stuff. Okay, press enter. Dưới thì không có. Google đã block lại đi. Sao? Google block rồi. Sao rồi? Tôi nhận đi. Thử đi thử đi. Có được sao? 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 Có thì có bay đứng. Now it will start searching for any domain. Rồi. Có đi, có đi, có đi. Ừ. Rồi. Sống. Rồi. Sao được?
Google Blocking. Blocking này thì có đi đây là block. Google Blocking là gì? Block thì thôi. Còn gắn với bạn. Ví dụ các bạn sẽ tiếp tục. Now we have some information gathering frameworks like OSINet or OSINT framework. So actually this framework includes information gathering tools and website in one central location. So let's go to it. So if you go to it, OSINT framework, as you can see here, we can find a lot of information like public record, username, or whatever. Let's go to the username. You will see that we have specific sites. So go to specific sites. We have GitHub, Keybase, Amazon, whatever. Let's go, for example, to GitHub users. So from here you can see, well, nothing being found here, to be honest, but at least we got something. And these are the OSINT. Some of these can be very useful, okay? Also, we have Multigo framework, actually. So if you go to here, Multigo, open it. This is a very powerful data mining tool that these can be being found here, Amazon, whatever. Let's go, for example, to, and these are the, so and some of these can be very useful, okay? Also, we have Multigo framework, actually. So if you go to here, Multigo, open it. This is a very powerful data mining tool that offers an endless combination of search tools and strategies. So, by the way, as you can see, Maltego. So this is it. Okay, but by the way, I will not handle it here in a low details. Just let's have a look here. As you can see, open it. We can learn more about it because it is a huge topic, by the way. But keep in your mind that we have Multigo for now. Now we have some information gathering frameworks
like OSINet. Maltigo. Open it. Now we have some information gathering frameworks like these. Open it. Ok, đúng rồi, tại sao 4.3 CE cái này bị đỏ màu và bị đơn test cái này cũng tôi thấy họ có thể biết tin này làm cái gì. Đó, rồi sao
Rồi, trang là sample on cái số các sự trở lại thế không to đấy Google Google rồi 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 biết còn Java rồi anh nhìn nào Shorturl chủ sử dụng Office 365 để lọc các thông tin website rồi chút ví dụ như là Google Chrome rồi Chrome version trong bên name là name trong Google Meet quên đưa lên trong đưa lên trong Google Meet đưa lên trong pzCJS đô DALD trong LN trong tạo một project trống graph designer hình như trước có cái cách xài material mà tôi nhận thì
Rồi. À, à, à. Trên một cái trang chúng ta sẽ ra rất nhiều thứ. Ta sẽ ra cái anh này. Tôi ra tôi sẽ có thể ăn trong của ta thì tôi là trong ta sẽ chọn trong vào đô la trong thì mình xem qua thì sợ còn một tin của anh ta tôi giới thiệu Montero là cái trang web thông tin theo dạng lý rồi tại anh cho này không tự chúng ta Bitcoin các kiểu thì sử dụng on trên form email trên form này form thì quá nổi tiếng rồi thì số điện thoại hoặc bằng liên lạc trang web này và tôi đã tất cả chúng ta chọn trang.com trang organization
import in về bên trong save America về thông tin của anh trai và cách truyền thông tin. Ví dụ tôi sẽ ví dụ một cái trang đây là cái gì email của trang phải email của trang trang com thì là các website liên quan đến trang thì có trang của gì store FBI của website Google Meet FBI trong này các bạn biết rồi trang của sách rồi chúng ta sẽ tìm một anh khác hay hơn ví dụ như là chúng ta sẽ tìm tin này rất là cái gì chúng ta giống như là một cột CMA đã được trang ở cái tên là có lại lần nữa tư duy này tôi đã còn được cả về trong CD trang theo của trang sai trang 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 có không có sister và trang và cái sister là mình relations tôi tôi nói chung cái framework này nên tôi là hơi bị mạnh đừng có được dùng nó để truy vết thông tin để sự tội phạm đúng là phải cái luôn sẽ
ví dụ tôi muốn tìm đổi cái material này ngày xưa thì qua có thể thích chúng ta sẽ tìm drive có hướng dẫn luôn. Ok, xem qua xem các box này. Cho nên có thể mở report tất cả thông tin liên quan đến cho email này không số điện thoại trong có email của Trần Ronan Trần con thấy trang Twitter của Trần Ronan Trần tôi sẽ mở một đây tôi sẽ person social media in đúng rồi đây là nó đây là smart đây con mình tạm hỏi
Nhanh lắm. Không không. Thôi. 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 Duyên duyên. Mình nay là ngày 4 tháng 3.
Tôi ngoài người sử dụng Facebook này. Đều làm store. Ví dụ chúng ta sẽ check nó. Đấy là mình còn rồi. Đấy rồi xem terminal system đó là cái rô này rất là dùng để truy xuất thông tin.
Save. Ở đây là thông tin. Ở đây là check tin mất gì à? Tài liệu. Company. Chuyển thông tin này. Ví dụ tôi mất tiền. Yes. Rồi, tôi nói thì anh sẽ có đây. Đây. Okay. Còn yeah. Rồi, tạo cái này. Đây đây. Cái cây này rồi. Mình chưa không. Tất cả thông tin của ông master. Internet Tesla Motor Solar Speed. Yeah. Mình sẽ
That's more related. Có sự xuất nào rồi. Tôi bên có nhiều.
Ok, tôi đã trở lại sau khi đi vệ sinh xong. Mất tại tự do. Vâng. Đây ít. Email của anh em mất. Gọi không. Vậy là phải lưu lại bây giờ đấy. Cũng như là ra tất cả những về email của anh em và các trang có thích là phần và Instagram, Twitter, vậy. Đó, vâng. Instagram, rồi, Instagram, 80 triệu follow. Instagram, rồi, nghe thông tin của một người qua khủng khiếp. Twitter, CNN, Fox, Fox,
number 3. X là bên tức là nó rồi bây giờ ta sẽ tìm thông tin của một anh Việt Nam trên thử có tiếp xây vậy. Ví dụ như là person, ví dụ là Nguyễn Thành Trung ở đây. Các bạn rồi. Ok, đây chính là model ra để đánh lại. Okay, now to demonstrate what we learned in the theory lecture, now we will use the host command to find the IP address of example.com. Okay, or let's try that on google.com, no problem. So host, like that. If you click it or press enter, you can see the usage is like this. Try that on google.com, no problem.
So host, like that. If you click it or press enter, you can see the usage is like this. It has a lot of features, and don't worry, we will have a good understanding of this tool because it is very important. Now host, then the name of the domain. So host google.com, okay? Or sometimes not google.com, www.google.com, okay? By the way, you can see that we have different results, www instead of google.com, all right? Okay, now let's have a look. So you can see that google.com has this address, and here it has some subdomains or whatever. Also, we have here, and this is a different IP address, by the way, okay, and have IPv6, okay? Okay, for now, no problem. So far, so good. Now, if I want to have host for facebook.com, for example, it has different values as well. Now let's try this on google.com, but this time we will use the -t option or flag and put the type of the record we want to check. For example, the MX record. So you can see that these are used for the MX, by the way, the mail exchange. Now let's have another thing, which is text, txt. And here you can see we are seeing some values, okay? So like domain verification, Apple domain, whatever, Google site verification, and some values. Now here we are using the type, the -t, which is the type of the DNS records, okay? So just man it. And here you can see that like /t to search. Yeah, you can see here it is -t, which is the type. If you scroll down, you can see that we have different values like these. This option specifies the query type. As you can see, CNAME, NS, SOA, text, DNS key, etc., etc. Now, a good use for what we learned from the bash script section is that we want to make a brute force lookup mechanism, okay? Let's clear the screen. Now, actually, it is a simple. So let's go to the desktop. Now, let's open or make a list.txt, okay? Now, you can see that we have first, third, values, DNS, let's see, Drive, Gmail, whatever, images, etc., etc. Okay, this is just an arbitrary list we want to use as for a search and search for subdomains inside it. Now here, let's use for command or for statement. So for, put sub in, and open the $sign with brackets to execute a command, which is catlist.txt. Then put the semicolon, do, and we want to host the $sign sub.google.com, the semicolon, then done, okay? By the way, here you need to put space or here and press enter. You can see that for google.com, we didn't find first.google.com, third, values, whatever, DFS. But Drive, we found it, as you can see. And here is the record for it. Gmail is alias for this value, whatever. As you can see, images is an alias for this and has IP addresses. So by this, we found out we can make a brute force, okay? Hello. Which is something very good. Okay. Okay. Let's tiếp tục. Mình snapshot này.
Rồi, ok, xem nốt cái pin này đi. Now let's open or make a list.txt. Okay, now you can see that we have first, third, values, DNS, let's see, drive, Gmail, whatever, images, etc, etc. Okay, this is just a arbitrary list we want to use as for a search and search for subdomains inside it. Now here let's use for command or for statement. So for and search Gmail, whatever. Okay, now images, use for command or for statement. So for, put sub in and open the $sign with brackets to execute a command, which is catlist.txt. Then put the semicolon, do, and we want to host the $sign sub.google.com, the semicolon, then done. Okay, by the way, here you need to put space or here and press enter. You can see that for google.com we didn't find first .google.com, third, values, whatever, DFS, but drive we found it, as you can see, and here is the record for it. Gmail is alias for this value, whatever, as you can see. Images is an alias for this and has IP addresses. So by this we found out we can make a brute force, okay, which is something very good. Okay, now another practice for what we learned using the cut command. Now let's put host google.com again. It will show us these values. All right, now here is an exercise how I want to have just these values. As you can see, alt 4, 1, 2, 3. Okay, and I want them to be sorted as well. How should I do that? We will use the pipelining in that case. So here we don't need to have everything here, we just want the last these. Okay, so let's have tail and 1, 2, 3, 4, 5. So tail 5 or -5, I mean. You can see that, yeah, we have him here. Okay, this is the first step. Then the output will be cut -d, the delimiter, and it will be space. As you can see, between each one is the space until we reach the one we want. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we want to F, the field will be 6. Okay, like this. As you can see, yeah, it's 7 actually, not 6, because here it is. This is the number. All right, 7, no problem. Yeah, we have it here. So we got the domains, the subdomains, and DNS zone for google.com. Okay, by the way, we can make a bash script for this, so we can get fancy result. All right, something for automation and all of that stuff. Now we have other tools in Kali Linux, which is the DNS recon. So DNS recon like that, and as you can see, here it is. Now the usage is like that: -d, the domain, which is google.com, and put -t or type and put the tabs you want, AXFR for example, and press enter. Now you can see that this will show us other options or other results. It seems that there is a problem here in this tool. Let's remove the -t option. Yeah, you can see that we are seeing a different or more values than the host utility. So as you can see, for you as an ethical hacker or hacker, you need, or red team member, you need to get used to everything. Okay, you need to write your own tools, use all the tools or varies of tools, not just using one tool, because some result may be different, and after all we are attacking the system. So use whatever tools you want, and actually not a one tool. Make sure you have
many tools, or you are learning, or you have learned many tools to use. Okay, so that's why. So as you can see, the DNS recon is showing us more information than host, as you can see. Okay, cool. Again, we can use bash script or automation to have automation for subdomains or whatever, or IPs, and etc, etc. Now there is another tool called DNS enum. So DNS enum, like that, and here you can see it will show us values. So let's try it out for google.com. Okay, and you can see DNS enum is showing more verbose style. As you can see, the host, the name servers, here it is, the host addresses, here it is. Okay, DNS enum, like that, and here you can see it will show us values. So let's try it out for google.com. Okay, and you can see DNS enum is showing more verbose. Style. As you can see, the host, the name servers, here it is, the host addresses, here it is, the MX or mail exchange servers, here it is, and it will start trying zone transfer or whatever. As you can see, it is guessing as well. As you can see, brute forcing and using this text, DNS.txt file. This is something already exists in Kali Linux. All right. Now let's wait a little bit just to find what we will see. By the way, you can see it will start showing us a lot of subdomains because we are brute forcing. So I want to press Control C so to stop it. Okay, and here you can see we have a lot of directories or a lot of subdomains that's showing up. Okay, now to demonstrate what we learned. System. Đây, cái này cũng dài rồi. Mình kết thúc video tại đây. Đây là set system. Nhiều. Nhiều. Đây, trước khi hết thì ta sẽ kết thúc video bằng video.